Guoanbu, la Sombra, Silenciosa, Busca, Cambiar Orden Mundial. Durante AOS, el mundo entero, observe el ascenso de China con una mezcla de curiosidad, admiración, y una confianza quiz demasiado ingenua. Pekín se presentaba como un socio respetuoso, un gigante económico que buscaba integrarse de manera armoniosa en el sistema internacional. Sus ludaras hablaban de cooperación en beneficio mutuo y desarrollo compartido. Pero mientras tanto, en silencio, algo más profundo estaba gestando. Desde oficinas discretas en Pekín, desde edificios sin títulos repartidos por todo el país, desde redes invisibles desplegadas por todo el mundo, una maquinaria de inteligencia trabajaba incansablemente. Un aparato tan grande, tan sofisticado y tan silencioso, que durante décadas pasó desapercibido. Su nombre, Guoanbu, el Ministerio de Seguridad del Estado de China, considerado hoy por muchos expertos como el servicio secreto importante del planeta. Durante AOS, Occidente apenas sabía que existía, a diferencia de la CIA, el MI6O, incluso el antiguo KGB, el Guoanbu no tiene a fama internacional en películas ni espías famosos. Era un fantasma burocrático. Todo cambió en 2018, cuando un jeco insolito security a la comunidad de inteligencia. El arresto en Bruselas del agente chino Xu Yanjin. Xu fue detenido. Una operación en conjunta de Estados Unidos y las autoridades belgas, acusado de intentar robar secretos industriales de General Electric Aviation, una de las empresas más avanzadas del mundo en tecnología, eran Utica. Tras su extradición en Estados Unidos fue condenado a 20 años de prisión. Para muchos, este caso fue solo una anécdota. Para los servicios de inteligencia occidentales, fue la señal de alarma definitiva. Gracias a Xu Yanjin, el mundo descubrió que, detrás de las refinadas sonrisas diplomáticas y los discursos de cooperación, China operaba un colossal de espionaje con una misión muy clara: lograr la hegemonía mundial en 2049, el aso del centenario de la República Popular China. El Guoanbu es una mezcla de la CIA, el FBI y la NSA, todo en uno, pero multiplicado. Según el investigador Nicholas F. Dimiades, especialista en inteligencia china, el Guoanbu tendrá cerca de 100.00 empleados, 5 veces MITs que las mayores agencias occidentales, y eso sin contar informantes, colaboradores en redes clandestinas. Es, en esencia, el cerebro y los ojos del Estado chino. Un alcance que, según F. Dimiades, ni siquiera el KGB soviético susi contener. Durante datos, Occidente subestimó su poder. Estados Unidos centra su tensión en el terrorismo global tras el 11 de septiembre. Europa dedica sus recursos a combatir el extremismo islamista y la seguridad fronteriza. China, mientras tanto, jugaba otra partida. Una partida mucho más silenciosa y más estratégica. Además de su ejército de profesionales, el Guoanbu opera una amplia red clandestina. Investigaciones DLA on Safeguard Defenders revelarán la existencia de MIs D100, comisar ES de Pollock, a Chinas discretamente instaladas en países como España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Grecia, Reino Unido, Serbia, Canadá, Estados Unidos. Oficialmente, estas oficinas se presentaban como centros de ayuda para ciudadanos en el extranjero y en la práctica se usaban para presionar a dissidents, vigilar a la diáspora, reclutar informantes, realizar operaciones clandestinas de inteligencia. En 2023,
El FBI desmantel una de estas comisar, ellas clandestinas, en pleno Chinatown de Manhattan. Funcionaba detrás de la fachada de una tienda comercial. Alex subdirector del FBI Joshua School no le sorprendí, estaban realizando operaciones de inteligencia completas desde es local. No era asistencia consular, era espionage. Los ataques del Guoanbu no se limitan a la vigilancia. Cada Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania denuncian ciberespionaje chino a gran escala. En Francia, en agosto de 2023, el senador André Gattolin Sidako con el gobierno chino recibidi una llamada alarmante. Todos sus datos habían sido robados. Una investigación reveló que hackers chinos vinculados al Guoanbu habían infiltrado sus cuentas personales, sus comunicaciones privadas, sus contactos políticos, datos sensibles de 25 años. Lo más delicado, muchos de esos contactos eran opositores al régimen chino. Las tácticas usadas eran extremadamente sofisticadas, correos falsos, mensajes de amistad, invitaciones académicas, todo envuelto en cortesía, en un trato amable, casi afectuoso, pero la intención era otra, acceso total a sus secretos. Y esto no era un caso aislado. El ex subdirector del FBI lo resume as si la escala y magnitud del robo por parte del gobierno chino no tienen precedentes. Algunos gobiernos occidentales están empezando a aceptar una realidad incómoda. Hacer negocios con China puede tener un costo muy alto. Europa tampoco ha salido ilesa. En 2017, Francia descubrió cuadros de sus agentes de inteligencia trabajaban para el Guoanbu. Habían sido reclutados mediante una combinación de dinero, atención, personal, chantaje, afectivo, seducción. Estos agentes transfirieron información clasificada, incluidos documentos de defensa. Uno de los casos afecta a Safran. El segundo proveedor eran judico más importante en mundo. Fueron arrestados, procesados, y condenados a prisión en 8y12 a 6y respectivamente. Pero el dato ya estaba hecho. Según Bernard Barbier, ex subdirector de la DGS francesa, decenas de miles de militares chinos trabajan directamente en operaciones de espionaje. Su alcance es global. Todo esto responde a un objetivo histórico y estratégico, convertir a China y a la primera potencia mundial en 2049. ESLAO-QA marca el centenario del nacimiento de la República Popular China. Para entonces, el gobierno busca liderar la economía mundial, controlar sectores tecnológicos claves, autoabastecers industrialmente, reforzar su aparato militar, aumentar su influencia global. El ex senador Gattolin lo resume con crudeza. 2049 es la fecha en la que China quiere establecer definitivamente su preponderancia en el mundo. El propio Xi Jinping ha repetido en numerosas ocasiones que China debe renacer como una gran nación. Esa estrategia. El Guoanbu es su herramienta principal. Muchos analistas afirman que China ha aplicado al pie de la letra uno de los principios MBTS famosos de Sun Tzu en el arte de la guerra. Finge debilidad para que el enemigo se pierda en la arrogancia. Durante décadas, China cultiva una imagen de humildad, de paz y desarrollo, de socio amistoso. Mientras tanto, el Guoanbu trabajaba discretamente para adquirir a la información estratégica que necesitar para liderar el mundo. Hoy, esa sombra silenciosa se extiende por todos los continentes y es probable que ya esté operando en lugares que no imaginamos. Y para muchos expertos, la verdadera pregunta no es si China lograr su objetivo en 2049, sino si Occidente reaccionar a tiempo para impedirlo.